Acampar deveria ser um refúgio, um momento de paz, silêncio e liberdade. Mas para Davey, essa experiência se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ele havia caminhado cerca de 5 quilômetros para fora da cidade, adentrando profundamente a floresta até encontrar o que parecia ser o local ideal e isolado para montar seu acampamento. It's beautiful, eh? Look at this. This is all I'm looking for, man. This is all I'm looking for. Like, this is a perfect little camp spot. Right here. These things will just lay right over. Well, this isn't gonna be much of a video, but we're out just testing gear. And I just want to be out. So, yeah. We have the pack strapped to the tree. And yep, as far as it goes, my camp is set. There it is. Kitchen, sleeping. So we have the my Coleman bag, which is my summer bag. So I just want to have the smallest one, the patch. I have my Thermarest from 2016, my Pro Light regular, and then I just have the footprint for my tent. And that's camp. Oh, I also have my Thermarest Airhead pillow there, and kitchen. Just gonna grab some fresh water out of the river, and yeah, that's camp tonight. That's it. There's no tent, no tarp, no hammock, no. It's just me, the ground, and my nature. Depois de preparar sua refeição e descansar um pouco, Davey entrou em seu saco de dormir para passar a noite. Porém, por volta das 11 da noite, a tranquilidade foi brutalmente interrompida. Ao abrir os olhos, ele se deparou com a figura de um homem parado em seu acampamento, segurando uma barra de ferro em suas mãos. It's not that fucking difficult to respect other people, is it? So start showing some fucking respect if you want respect. Do you need my light to help you get out of here? No. No? You know how to get out? Would you mind just giving me a few minutes? I'm still in my sleeping bag. Why are you in your sleeping bag? You knew there's somebody in a tent here. You knew that. Do you think they're gonna feel comfortable falling asleep in the middle of the night with a fucking stranger 20 feet away? Do you honestly think that? The answer is no. And you wouldn't feel comfortable either, would you? All right, no, you wouldn't. Fair enough. Fair enough. My apologies. That's fair enough, mate. My apologies. I will push on. I already got a hold of fucking RCMP and told them to fucking get over here and deal with their fucking shit. Cause I'm sick of this fucking bullshit, mate. O estranho começou a gritar, acusando Davey de acampar muito perto de outras pessoas e exigindo que ele fosse embora. Sua voz era agressiva e cheia de raiva. Mantendo a calma, Davey decidiu que não valia a pena discutir, juntou suas coisas e resolveu ir embora dali. Until the homeless man with 2 fucking goddamn fucking steel pipes come fucking walking into my camp about 10 feet away from me while I was sound asleep. Well, I guess we know who needs his fucking teeth knocked down his fucking throat now, doesn't he? But that will be a battle for another day. That is not our concern tonight. Our concern tonight is being somewhere safe and getting some kip. So, all right, well, I guess we're shoving off. But that motherfucker had better fucking watch the fuck out, because all I should do is just got up and fucking throttle him. But again, he had 2 steel pipes in his hand 10 feet away from where I was sleeping. Mas ao tentar seguir pela trilha em meio à escuridão, ele acabou sem perceber entrando diretamente no acampamento deles.
Alright, my friends, well, camp is back set up again. So there's the bag, there's the sleeping setup, and again we have the two tethered together. That knife should be up for my use if I need it, but again, we're not out here for that shit, man. So yeah, I've calmed down on that incident. I still, like, inside me, I still think he needs his teeth kicked down his fucking throat. But we've moved on. We're in a better place. At least now I don't have to worry about some guy standing 10 feet away from me with two steel pipes. Like, you know, like pipe fitting pipes, like for gas lines and stuff, you know, like that black iron pipes. That's what he had, two of them, one in each hand. So at least now I'm not worried about that. We can sleep peacefully and yeah, just enjoy our night. We just want to sleep outside, man. That's all we're trying to do. We're testing some gear and we just want to be outside. Desorientado e exausto, ele continuou caminhando até finalmente encontrar um novo lugar para descansar. Ainda assim, a imagem daquele homem furioso com tubos de metal nas mãos o perseguia. No meio da escuridão, nunca se sabe do que as pessoas são realmente capazes. E como sempre digo, é muito pior encontrar um ser humano do que um animal ou algo sobrenatural. Em uma fria noite de outubro de 2022, o que deveria ser apenas uma refeição tranquila à beira da estrada, rapidamente se transformou em uma situação tensa e assustadora para Lisa, uma viajante que vivia em sua van há anos. Enquanto preparava sua comida em silêncio dentro do veículo, percebeu que a porta estava entreaberta, deixando o ar gelado entrar. A princípio pensou que fosse apenas o vento, até ouvir sons sutis como passos ou movimentos. Com o coração acelerado, Lisa percebeu que não estava sozinha e que a calma de sua viagem havia se transformado em um confronto com o desconhecido. Go away, Cloud. One puffy big cloud. Just, come on. Yeah, right. I think it's going to be like 20 degrees today. De repente, um homem desconhecido surgiu ao lado da van, inclinando-se sem ser convidado e falando rapidamente em francês, com um tom urgente e insistente. Lisa ficou paralisada, sem conseguir entender suas palavras, e pediu educadamente que ele parasse, esperando que fosse embora. Em vez disso, ele retirou o celular do bolso e ativou um aplicativo de tradução, tentando continuar a conversa através da tela iluminada. A combinação de sua insistência, a língua desconhecida e a proximidade dentro da pequena van fez a ansiedade de Lisa disparar, transformando o que deveria ser uma simples parada à beira da estrada em um encontro desconcertante e ameaçador. The van and I see him, you know, forever still trying to figure out this this translation or trying to figure out a way to communicate with me. He's just at the front of my van, and so I kind of like shut the curtains so that he can't see in, you know, and just, you would think he would take the hint. Oh no. So after, I think it was maybe half an hour, I had to be at least that long, trying to figure out how to communicate with me. Well, he gets in his car, and because I had shut my curtains, well, he's trying to get my attention to come out, I suppose. So for a good hour... O aplicativo de tradução não fez nada para aliviar a tensão. Na verdade, só aumentou o desconforto de Lisa. Com as mãos trêmulas, ela finalmente bateu a porta da van, esperando que o homem se afastasse. Em vez disso, ele permaneceu do lado de fora, com a chuva escorrendo de seu cabelo e roupas, encarando-a em silêncio por mais de meia hora. De vez em quando, ajustava o celular, tentando novamente se comunicar pela tela iluminada, sua presença perturbadoramente persistente. Então, tão abruptamente quanto surgiu, desapareceu nos arbustos próximos à van. Mas a sensação de estar sendo observada só se intensificou. As sombras pareciam se mover de forma estranha. Havia sinais de alguém se aproximando, e Lisa percebeu que aquele encontro havia ido muito além de uma simples perturbação à beira da estrada. Okay, he just moved even closer so that I can't move out, so that I can't go forward.
please leave. Please leave, you sketchy person. Please leave. Okay, this guy is really starting to freak me out. It's been like a half an hour and he just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. Anyways, it's 7 o'clock. A câmera de Lisa registrou tudo com uma clareza arrepiante. A silhueta do estranho permanecia à beira da chuva, seus movimentos calculados deixando claro que ele acreditava estar invisível. Por quase 30 minutos, ele reposicionou seu carro repetidas vezes, aproximando-se cada vez mais da van como um predador testando sua presa. Em determinado momento, chegou a manobrar o veículo para bloquear completamente a rota de fuga dela. "Tenho medo de ir para a frente", sussurrou Lisa para a câmera, a voz trêmula. "Ele não para de me encarar." E então, como se o destino interviesse, faróis varreram o estacionamento. Uma família em um trailer estacionou logo atrás dela. O homem hesitou, olhou para eles e em questão de segundos desapareceu. When he was trying to talk to me earlier, and he's just staring me down, and I'm afraid to go up the front there, but I still have this set up right there, you know, the umbrella. See? But I'm trying to, so that he doesn't see my phone. Like, where is he now? Look at that. He's really sketchy. He's really scaring me. Horas depois, pouco depois das 3 da manhã, o homem reapareceu como se quisesse confirmar que Lisa continuava sozinha. Circulou cautelosamente pelo local, observando a van e o estacionamento ao redor. A presença do trailer pareceu fazê-lo hesitar. Após alguns minutos tensos, finalmente partiu na escuridão, desaparecendo de vez e deixando Lisa abalada, mas ilesa, ainda com o coração acelerado pelo intenso perseguidor. Like a family pulled in a big RV, and they kind of were just kind of behind me, not right behind me, but close enough that they would hear me scream. And so I felt a little comforted with that, and so I decided to stay. And he's close enough that he would hear me yell even. So for the first time, I am grateful to see somebody. Oh. Anyways, this guy did leave, and then he did come back about 3 hours later when it was pitch black, and oh my God, I was thankful that the RV was there with the family, and I got every weapon that I could think of out, and oops, thought I spilled my... Quando a primeira luz do amanhecer surgiu no horizonte, Lisa arrumou suas coisas e deixou-a parada à beira da estrada, ainda sentindo a adrenalina da noite. Sua fuga estreita só foi possível graças à chegada inesperada de outra família, cuja presença acabou afastando o homem. Embora suas intenções nunca tenham ficado claras, a ameaça era inegável. Ele permaneceu por perto, o silêncio era opressor, e suas tentativas calculadas de bloquear a van eram assustadoras. Esse encontro não foi apenas perturbador, foi uma lição dura. Mesmo em estradas abertas, a ilusão de estar só pode desaparecer num instante, e nem toda batida na porta de uma van é inofensiva. Dan já havia acampado antes, mas ainda era inexperiente. Alguns meses atrás, sua primeira tentativa já o tinha deixado abalado por um encontro assustador. Desta vez, ele não estava sozinho. Trouxe um amigo com ele. Ray's just getting fire started. Cracked a beer each. He's on the Stella. I've got the Cruise Campo. Os dois caminharam floresta adentro, encontraram um bom local, acenderam uma fogueira e montaram as barracas. Com bebidas nas mãos, riram, prepararam algo para comer e aproveitaram o silêncio da mata. Mas a tranquilidade da floresta nunca dura por muito tempo. Nights like this. Few cans, good food, good laughs. 40 minutes away from his house. 40 minutes away, yeah. So, someone keeps whistling. We've got the air rifle ready. But someone keeps whistling. See if I can catch it on camera.
I've got a good shot. They're not whistling now, I don't know where they've gone. They've been shouting and whistling now, aren't they? Yeah. Well, we had a dog. Maybe. De algum ponto entre as árvores veio um som que não pertencia à floresta. Um assobio. Não era de pássaro, nem do vento. Era humano. Mais tarde, quando a fogueira começou a se apagar e eles foram para as barracas, os sons continuaram. Just watch something and chill out. I did hear some whistling, but I think it was someone whistling at the dog, but yeah, I think that's it. So I'm just going to chill out. And yeah, if I don't see you through the night, I'll see you in the morning. Night. I don't know if you can hear that. It sounds like someone or something walking around. Hello? Dan acordou no meio da noite com o som inconfundível de passos pesados circulando o acampamento. Não era um animal, era alguém. Hello? I think it might have just been like an animal or something. Can't hear anything now. But it sounded like human footsteps. So, I hadn't heard anything more. Just been sat here watching my phone, doing a bit of editing, and I hadn't heard anything else. Must have just been an animal or something, but it definitely sounded like human footsteps. It's about 4:30 now. I try to drop off again, just ignore it. Act like it never happened. Yeah. Ele acendeu a lanterna e vasculhou as árvores ao redor. Nada, apenas as silhuetas altas das copas na escuridão. Mas ele sabia o que tinha ouvido. Alguém estava lá fora, observando. Com o tempo, o cansaço venceu e o amanhecer chegou trazendo apenas a chuva. Mas a dúvida permaneceu. Seria apenas um animal ou a mesma figura invisível que assobiava entre as árvores? Jess tinha anos de experiência ao ar livre, mas em uma noite de outubro, viveu um encontro tão perturbador que a fez encerrar a viagem antes do previsto. I am at a different place that I don't think you guys have seen before. Here for the night. I've got some fishing stuff, I've got a fire pit, I've got some wood. It's October at the time of filming, so as I'm sure you can imagine, it's going to start getting dark very, very early.
Ela montou acampamento às margens de um lago tranquilo, acendeu a fogueira, cozinhou e pescou enquanto o sol desaparecia por trás das árvores. A floresta deveria estar em silêncio, mas as aves simplesmente não paravam de cantar. You can probably hear the birds just don't seem to stop. There's also somebody over there. But that's okay. Right, so unfortunately, the light that I brought with me has run out of battery. So unfortunately, this means I'm almost impossible to see. But I've got my wee blanket and everything, and I've tucked myself away. Os gritos agitados das aves cortavam a noite, como se pressentissem algo. Foi então que Jess percebeu alguém por perto. Nesse instante, as baterias de sua lanterna acabaram. Ela tentou ignorar o desconforto, mas aquela sensação ruim não ia embora. But yeah, my torch has run out of battery, so I'm going to call it here. And I will catch up with you when it's lighter. Sons estranhos ecoavam pela floresta, cada vez mais próximos. De repente, as imagens cortam. Na cena seguinte, Jess aparece em casa explicando por que decidiu encerrar a aventura. I've spent days and days and days solo camping and hiking about, wild swimming, doing all this kind of stuff, always by myself. I've never been anxious and I've never had a problem and I've always felt safe. I actually ended up coming home because while I was faffing about trying to get my torch to work, I had some noises in the woods behind me, got my torch to work, boom, and there was actually somebody there. I didn't get a proper look at the guy, because obviously I shone my torch and I just saw, the movement quickly dart behind, because obviously there's lots of trees and stuff. And then I saw him again, torch off, doing whatever I'm doing, torch back on, saw him again. So yeah, and basically I decided to finish the video here tonight. Ela não é novata em aventuras ao ar livre, mas desta vez o medo foi intenso demais. Algo lá fora não estava certo, e ela confiou em seus instintos. Infelizmente, acampar deveria ser um refúgio tranquilo na natureza, mas como vimos, às vezes pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Dan é um verdadeiro amante da vida ao ar livre. Quando não está fazendo trilhas, está acampando, sempre se desafiando contra a natureza. Nesta viagem, ele decidiu fazer um acampamento furtivo, isolado no meio da floresta. Okay, so with the sound of crows in the background and endless chainsawing across the valley, I'll just show you what I've got. So, it's slightly haunting already. It seems that there are a lot of people around compared to what I was hoping for. So I'm going to really keep a low profile for a few minutes, then I'm going to get out of here and set my stuff up after a little while. What am I doing right now? What am I actually doing and planning? This is a comfortable night's sleep, apparently. So here's the plan. I'm going to leave my sleeping bag here, just so there's more space and less weight in my backpack as I walk around. I'm going to lay this out, but as a really thin rectangle, as a base for my bivvy to go on, and then I'm going to clear off and come back just as it starts to get a little bit darker. Quando chegou, a floresta ainda estava movimentada com trilheiros. Então Dan se afastou da trilha, abaixou-se e se camuflou, buscando uma noite de total solidão. Quando a escuridão tomou conta das árvores, ele finalmente começou a relaxar. Montou seu abrigo, deitou-se e tentou descansar. Mas a paz da floresta nunca dura por muito tempo. So here's a super quick look at my setup with the light. Right, that's enough light. Okay, this is probably the world's worst camera angle. But I've got to say, it feels nice to be in the bivvy bag. It's really warm in here still at the moment, so I'll open up a little bit more of my ventilation. But it's just so low to the ground, I suddenly feel like I'm invisible again, and I absolutely love this. I might be going absolutely mad here. I swear there's been like a firefly. I'm gonna shut up.
I can't. I am keeping an extreme low profile right now. I think that the laser was coming from the far side of the trees, but I'm not 100%. I don't think it was actually aimed at me. I think it was just shining a laser for the sake of it. But it's certainly woken me up a little bit. But to be honest, it's been quiet for about 10 minutes now, so I'm not too worried. Ao longe, ele ouviu passos, lentos. Para não denunciar sua presença, Dan pegou a câmera e vasculhou a escuridão sem acender a lanterna. Foi então que viu algo, um estranho brilho esverdeado refletindo entre as árvores. Ele não estava sozinho. Tentando ignorar o medo, deitou-se novamente, mas a noite ainda guardava mais uma surpresa assustadora. There's a dog in here! Here's that footage slowed down because I got such a poor quality view of the situation, as I basically went from asleep to the most awake I've ever been in my life in the space of 1 second. When they were running away, I think it was a phone light rather than a proper flashlight of any kind, and I don't know if those lasers are one single tool or some sort of surveillance kit or something, I don't know. But I'm sure after I shouted "there's a dog in here," which was the only thing I could think of in the heat of the moment, I'm sure you can hear a little exclamation from them, just a little "ruh," as they were legging it. De repente, um cachorro surgiu no acampamento, seguido pelo mesmo brilho esverdeado e inquietante. Seja quem fosse, não ficou por muito tempo. Fugiu rapidamente para a escuridão, desaparecendo entre as árvores. Dan não pensou 2 vezes. Em poucos minutos, desmontou tudo e começou a caminhar para fora dali no meio da noite. Quando se está sozinho na floresta, nunca se sabe realmente quem ou o que pode estar por perto. Um campista solitário, do canal do YouTube The Canhams Outdoors, partiu para o que deveria ser uma viagem tranquila. No entanto, ela terminou com ele voltando a pé pela floresta no meio da noite. Ele começou durante o dia, sob um céu limpo, montando sua rede e aproveitando para relaxar com comida e chá gelado. Yeah, really need to start finding somewhere now. It's about 7:30. So, need to find somewhere to put the hammock up. So, I'll find somewhere. Found a little spot here. I think this will work. Just put the one side on there. Short walk to this one. Yeah. Right, I think we're pretty much there now. Still trying to keep a bit quiet, just in case there's anyone walking about. I think we're all good though. Right, let's have a look. See what we've got to drink then today. So we've got a Mexican iced tea.
Então, quase que imediatamente, a floresta começou a parecer estranha. Os animais ao redor passaram a agir de forma incomum, agitados e barulhentos. So quiet in here. Quite sort of eerie. Bit spooky. But yeah, it's been about 23 degrees today. Bloody hell, it's been hot. I was in an hour and about coming here. It's just too hot. Keep hearing things. Can you hear that? Peacock. Birds going crazy. I'm quite out in the open here. I'm not really tucked away in a little corner. You know. Should make it work. Mais tarde, naquela noite, enquanto tomava um chocolate quente, a floresta começou a ficar estranhamente tensa. Sons incomuns ecoavam entre as árvores, e ao longe, ele ouviu o que parecia uma confusão. Vozes, talvez até uma discussão. Something. I don't know what it is. I don't know if it's a badger or something snooping about. Really strange. I don't know what it is. I'm not liking the feeling of this place. Really spooky. I'll catch you in a bit. Yeah, so spooky out. Keep hearing things. When I walked in here, I could hear a woman sort of talking in the bushes, and I'd sort of look round and couldn't see no one. It's really weird. And I just heard a big commotion right over there, probably 20 metres away. Don't know what it was. Just don't feel right. Every now and again I hear noise. Just don't feel right to me. Yeah, I think we're going to pack her up and get out of here. Drink my hot chocolate and get out of here, I think. It's not right. It's happened to me before. Yeah, once before, I just didn't feel right. Felt like someone was sort of watching me, so I just packed up and got out of there. It's such a spooky place as well, this is. It's so dark in here as well. So dark, and there's not even that many trees around. Yeah, it's not right. A sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. Os sons não paravam. Por fim, ele decidiu que já era o bastante. Rapidamente guardou suas coisas, lanterna em mãos, e começou a caminhar pela noite, olhando constantemente por cima do ombro. Talvez fosse apenas a vida selvagem, ou talvez não. Kev estava registrando suas viagens de acampamento há apenas alguns meses, frequentemente acompanhado de seu cachorro, Cial. Desta vez, eles se aventuraram nas montanhas de Mardale, na Inglaterra, um lugar cercado de rumores sobre assombrações. Just parked there. We're going to head up Haunted Hill. We've been here before, last year. I didn't get a video of it.
So this time I'm going to do a video and let you see the area where we are. But like I say, when we get to the top and get set up, it gets a bit darker, I'll tell you a couple of stories about the place, what happened a long time ago, and apparently the place is haunted. So I'll tell you what happened last time out here as well. It could be anything, but we don't know. It's one of the things that's been heard before, but I think I got it last time as well. So I'll bring us back later on when we get higher up. A caminhada foi longa, mas Kev encontrou o local perfeito. Com uma vista deslumbrante à sua frente, preparou hambúrgueres, alimentou o cachorro e se acomodou para passar a noite. Oh, cheers, guys. I've had nothing creepy yet, heard nothing yet. There's some people down there though. The light keep popping up on the woods. Actually it's there now. I'll turn this light off and I'll see if I can get it up. There it is. There's people in the woods down there as well. And I see I went to go there one time before. Couldn't get. There was lads there, so didn't bother. I went somewhere else in the woods. See, they're all the way down there, I'm up here. To see my light, but they wouldn't walk up here, it's too far. All the way around and then back up again. So I'm going. Então a tranquilidade foi quebrada quando ele notou lanternas ao longe. Ele não estava sozinho. Tentando ignorar aquilo, Kev entrou em sua barraca e colocou um filme para assistir, mas o sono não vinha com facilidade. But I'm gonna chill for a little bit now, finish this can. Maybe just watch a film a little bit. Chow's still asleep. He's down there. He's flat out. So hopefully it's him for the night. Probably want to pay later on to the night, but it happens. Right guys, I'll bring us back before bedtime. Turn off for a bit. I want to say good night now. I'll bring us back in the morning. I've watched the film. Chow's pretty much slept all night. We've both been up for Slash Gordon. It's getting windy now, so not what else we can do really, so I'm gonna call it a night. No meio da noite, o vento soprava forte ao redor do acampamento, mas por baixo dele era possível ouvir passos. Alguém estava circulando sua barraca. Sounds like something's outside. They're walking about. I know it's windy, but fuck's that? I didn't know if you can pick it, you can hear it or not. Kev prendeu a respiração tentando ouvir atentamente. Minutos se arrastaram por horas até que ele finalmente adormeceu, embora inquieto. Pela manhã, nada havia acontecido. Mas quando se acampa em um lugar com um passado sombrio, até passos durante a noite parecem muito mais sinistros. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.